Hello, chị sống đâu ye? Vật ta tông thật ta rồi đấy. Kiểu dù bị mà chín sắp sắp biển thông xa lại nhá, xa câu này. Thông xa chỉ cho nó chị sống đi đấy. Xa yên lại yên xa câu này, yi xuân xuân lên nè. Chín sắp sắp cụ ngồi ở lòng bùi. Yang ngồi mi mày. Chỉ bảo ở dòng ngã lên lạ nó, xa chín xe nó. Tomorrow vật ta tông thật tao lấy cái lồng nhô. Ye nuôi bố sủi để thêm mà tao biểu yêu mẹ. Bị chất tuần ní khen chân thì chất tuần mấy lần làm bia nhiều tí sinh ta đi thêm mẹ thì chân ye cha lo anh thì mà sa ye thế thà là bà đi thêm bị thong thà là số là nhiều tí sinh chất tuần phiêu ta cha sa chu một tuổi thế bị mà nhẹ ảo yên thong bia mà tạm gia tin như thế tạm gia tin sự yên lẽ hồ mà chỉ mấy ye thế lu ya đấy ara the pi ma thlu mu chan le asen tin pin tha le ha yo ken the pi ma thong sa thong le chen ko le ne thong pi ma sa yang go sa ka chin sat sat le ne Hi guys, so today we're going to be making mango sago. I have the ingredients laid out in front of me. I have mango, right? I have coconut jelly, I have coconut milk, and then we have tapioca pearls that I boiled for like 15 minutes. Let it run down under some cold water, and then I let it sit down to cool. So I also have condensed milk. I added the mango there, and then we're gonna add the milk, and this is 1 can of coconut milk. So you can add 1 more can depending on the size of the serving that you're gonna make. And we're gonna blend it up. So I ended up using the whole can of condensed milk because when I tasted it, it wasn't sweet enough for me. But obviously it varies if you want it sweet or not. Blend that real good, and there's me eating jelly. Since I'm basically done blending up the mango and coconut milk, we're gonna set it in this bowl. So we're gonna get some tapioca pearls that I made and I set aside. Tapioca pearls. Oh yeah, this is getting very starchy. And then we're gonna add some coconut jelly. Have it set aside to the side next to the tapioca pearls. Oh yeah, that looked good. And then we're gonna add some of the mango using the same spoon I used for the jelly. And then since we're done, this is what it looks like. We're gonna add the blended mango and coconut milk. We're gonna mix it. Gonna mix it nice and slow so that we don't spill anything. So this is the final product. You can see there's tapioca starch, the coconut jelly, and the mango. And I did a little taste test and it's really good. So I can't wait to share it with my friends and family. Boom shakalaka, yes Lord, look at that beauty. And who made it? Me, so I'm a beauty. Okay, bye, thank you.